ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.3ல கொஸ்டின் நம்பர் 1. Find the equation of a line passing through the midpoint of a line segment joining the points 1, minus 5, then 4, 2 and parallel to x-axis, then y-axis. இப்போ என்ன கண்டிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற 2 பாயிண்ட்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடுறோம். அந்த மிட் பாயிண்ட் வழியாக 2 லைன் பாஸ் ஆகுது. ஒன்று வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா, இன்னொன்று ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா. நம்ம அந்த 2 லைனோட ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். நமக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 1, minus 5, then 4, 2. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்னது? x1 plus x2 divided by 2, then y1 plus y2 divided by 2. இப்போ கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்கு x1 y1 அண்ட் x2 y2 அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவை நம்ம ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்போ மிட் பாயிண்ட் என்னது? 1 plus 4 then divided by 2 and y1 plus y2 minus 5 plus 2 then divided by 2. 5 by 2, minus 3 by 2. இப்போ கொடுத்துருக்கிற 2 பாயிண்டோட மிட் பாயிண்ட் 5 by 2, minus 3 by 2. இப்போ ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணலாம். அப்போ கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் என்னது? 1, minus 5 and 4, 2. Then midpoint 5 by 2, minus 3 by 2. So first 1, minus 5. X value 1, y value minus 5. Then second point 4 and 2. இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்ஸையுமே நமக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். தென் இதனோட மிட் பாயிண்ட் 5 by 2, minus 3 by 2. அப்போ இது பாயிண்டோட வேல்யூ 2.5, minus 1.5. இந்த கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனா? இப்போ நமக்கு 2 லைன் இருக்கு. ஒன்று வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல், இன்னொன்று வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல். அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல் அப்படிங்கிறப்ப லைன் லைக் திஸ். அப்போ இந்த வேல்யூக்கு ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. தென் இன்னொன்று ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலல். parallel to y axis. இப்போ ஸ்லோப் வந்து இன்ஃபைனைட். இங்கே
parallel to x-axis. இப்போ நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ line parallel to x-axis அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஸ்லோப்போட வேல்யூ 0. அப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் என்னது? y minus y1 is equal to m into x minus x1. இங்க x1 y1 க்கு பதிலா என்ன வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்? 5/2, minus 3/2. நமக்கு மிட் பாயிண்ட் என்னது? மிட் பாயிண்ட் 5/2, minus 3/2. இதுதான் x1, y1 ஓட வேல்யூ. இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். y minus 3/2 is equal to நமக்கு ஸ்லோப் வந்து 0. 0 into x minus 5/2. 0வால மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு என்டையர் டேர்மே 0 ஆயிரும். ஸோ y plus 3/2 is equal to 0. 2y plus 3 divided by 2 is equal to 0. Then 2y plus 3 is equal to 0. Parallel to x-axis. Next, same question, parallel to y-axis. Parallel to y-axis அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஸ்லோப் வந்து இன்ஃபினிட்டி. y minus y1 equal to m into x minus x1. நமக்கு ஸ்லோப் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறப்ப 1/0. ஸோ y minus y1 equal to 1/0 x minus x1. அப்போ இந்த 0 லெஃப்ட் சைட் போகிறப்ப என்டையர் டைம் 0 ஆகுமா? ஸோ 0 is equal to x minus x1. Five by 2, minus 3/2. Then x1, y1 ஓட பொசிஷன். x minus x1 ஓட வேல்யூ 5/2 is equal to 0. இப்போ சேம் செட்டப். 2x minus 5 divided by 2 is equal to 0. Then right side போகிறப்ப entire 0. 2x minus 5 is equal to 0. So this is the equation if the line is parallel to y-axis. Thank you.